Okay. It's funny. Okay, I'm gonna live now. God dag. Ja. Translating. Har vi plan på det? I can sit right next to her. Det er flere som sitter. Er det sånn at det er du som skal oversette, eller hvordan? Nå sa du at du skal ta notater på engelsk. Først trodde vi at hun skulle være en del av debattpanelet, og så blir hun ikke det. Så da droppet jeg egentlig bare hele greia. Da er ikke det blir ikke en aktiv deltaker, at det er veldig kritisk at hun får det oversatt til noen, så nå bare tenker jeg at vi bare sitter ved siden av henne, og heller eventuelt oversette det som gjerne er. Men jeg synes jo det var en veldig god idé at i stedet for at vi skal sitte og snakke høyt mens de snakker, at du heller skriver det på engelsk. Ja, jeg er helt enig. Men nå kan vi ikke gå. Jo, det kan vi. Men nå bruker vi bærbaren som jeg tok med til å livestreame, som opprinnelig var tiltenkt den oversettelsen hvis hun skulle være. For det var den absolutt beste løsningen, så det er dumt at den... Jeg er helt enig. Men han... Men jeg gjør liksom bare... Jeg skal gjøre ting som jeg ikke oversikt på, og derfor så tenkte jeg bare at jeg skulle snakke med deg, for jeg bare fikk ikke at jeg skal ta notater, men det er jo, så tenkte jeg, ok, men hvis du skal ta notater, så trenger jeg ikke ta notater. Ok, ja, sånn ja. Så jeg bare lurer, vi må liksom ha en plan på hvordan vi skal gjøre det før det begynner. Ja. Så er det en eller annen som Naim har med seg som også oversetter, så liksom, hvordan skal vi gjøre det? Jeg droppet det fordi at det var, hun ikke skulle være i debattpanelet. Det var derfor jeg droppet det. Men det er jo veldig høyt, og så må jo få med seg hva som skjer. Jeg er helt enig. Men akkurat nå bruker vi denne til å livestreame. Så jeg kan, ja, så det var enten det eller å... Men det går jo an å bare skrive det for hånd. Så, hey man. Hey, sunshine. Sunshine. You good? Yeah, you're tanned and living. All right, yeah. Ja, hvis vi kan låne en bærbar. Ja, hvor skal vi få tak i den? Kjell har en bærbar ekstra. Hvem er det? Det er han som satt der i sted, jeg vet ikke hvor han ble av. Det ordner vi. Ja, så da synes jeg vi skal gjøre det, for det er veldig viktig at man får med seg, tenker jeg. Ja. For å vise litt respekt, sant? Ja. Vi gjør det skikkelig. Men da gjør du det som
du har tenkt? Jeg skal prøve så godt jeg kan. Så kan jeg sitter der jeg også, liksom. Vi kan sitte sammen. Ja, nå blir Stuart med der også. Så nå blir vi 3 stykker som kan... Ja, men da kanskje jeg bare... Ja, slapp helt av, vi ordner det. Ja, men det var bare jeg kommer, så at du skal gjøre det og det. Ja, ok. Det er derfor jeg styrer. Ja, jeg tror ikke vi trenger oss være sammen med det. Jeg har med padden som hun kan lese på hvis hun har lyst. Ja. Og så gjør vi det bare sånn at hun får med seg det grunnleggende. Jeg må bare sørge for at denne her virker som den skal, for å få kjenne opp på YouTube. Ja, men da bare sitter vi der, da, så... Ja. Men det var egentlig kall. Det var det som var... Okay. Welcome to this space made for thinking and talking together about global threat to press freedom and the challenges of today, locally and internationally. Julian Assange is our point of departure because he was dragged out of the embassy of Ecuador earlier this year, because we know that the UK will hand him over to the US, because we know that we only have 5 months before the trial in February. We are here to think and talk about what our relationship towards media, facts, and information will be in 5 years, 10 years, 20 years from now. Millions are holding their breath. My name is Gitte Sætre. I am the conferencier of the evening. I'm a visual artist, board leader of Anti-War Initiative, the debate editor of Kunsthall 314, and a member of the spontaneous group Saken. And I am representing that on behalf of the group that started the campaign We Are Millions earlier this summer. And I will use this opportunity to thank all our supporters. Thanks especially to the Courage Foundation, to Norskpen, to Fritt Ord, DM25, the Art Academy of Bergen, and everybody connected to We Are Millions. Together, we are strong. I'm waving to you, to the world right now, because we are streamed live on the Courage Foundation on WikiLeaks. You can see 2 of our altogether 600 black and white photographies on the back here. The rest of you can see it on the walls and out throughout the city center. And the statements are: press freedom is my freedom. Assange freedom is my freedom. The exhibition We Are Millions was installed here the 26th of July. 1 week later, Spontaneous Art Group got a phone call.
exhibition was taken down. Complaints from the top of the TV tube made that happen, even though nobody dares to say that in public. We have invited them tonight. Nobody wanted to join, but we got attention and the exhibition will travel the world. We have all of you listening. Thank you so much. The world is looking, the world is hungry for civil society and the journalists within buildings like this to take stand and organize themselves against global threats for press freedom. Many people within this building, many people in general, felt that taking down the exhibition was highly problematic. Some people categorized this as censorship. Some did not categorize it as such. Some looked upon it as systematic. Some got very surprised. Some didn't care. The private owner of this building, Entra, regretted their decision and decided to invite us back. That was a brave decision, and we are very thankful also for being able to be here tonight. The program for the evening is as follows. A 20-minute talk by Stefania Maurizzi, and she will meet about 3 questions from the audience, and there will be more questions at the end of the panel discussion. We hope to finish approximately 9:15, and the talk will be together. We will watch a movie together, about 10 minutes, why you should care about Trump's war on whistleblowers by Jeremy Scahill from The Intercept. After that, I believe you will need a drink. The bar will be open for about 15 minutes break. You will be given, and then we have the panel discussion. That will be in Norwegian. I will introduce that panel when we get to that. But now, I have the great pleasure to introduce a very important person for many of you, the investigative journalist Stefania Maurizzi, working for the international newspaper La Repubblica. She has worked for all WikiLeaks releases of sacred documents and partnered with Glenn Greenwald to reveal the Snowden files about Hillary. She has started a multi-jurisdiction FOIA litigation effort to defend the rights for the press to access the full set of documents on the Julian Assange and the WikiLeaks cases. Having you with us means so much. You have no idea. The stage is yours. Thanks, Gitte. Thanks to you for this kind of invitation to come to speak here. And I'm not so important, but I'm quite focused on the WikiLeaks case, on the Julian Assange case. And I want to explain why an Italian journalist come here to discuss the Julian Assange and WikiLeaks case. I have spent the last 10 years working, among other things, on WikiLeaks documents, secret documents. I'm not sure what do you know about these documents. They have released millions of documents, secret documents. And of course, you know probably documents like the video collateral murder or like the Afghan war logs documents on the Afghanistan war. You know probably the Iraq war logs documents, the secret documents about the war in Iraq, or the cables, the documents about the Guantanamo detainees. And you have to realize that they have published very important documents which have changed the approach to journalism. Today, leaks are everywhere. But
10 years ago, 13 years ago, when they started, this was kind of new development. This was kind of unexplored waters. So I started in 2009 working on older documents. I started in 2009 when very few professionals had even heard of WikiLeaks, because WikiLeaks had been established just 3 years before. So very few journalists had heard this name. Very few journalists had heard about Julian Assange. And I have spent the last 10 years working, among other things, on older documents. It's a very tough journalistic work, because you got these documents, you got access to these documents, and you have to verify that these documents are genuine, because you don't know where these documents come. They completely shield sources. Well, in the case of Chelsea Manning, we had this kind of information when she was arrested. But when it comes to all other WikiLeaks documents, we don't know where these documents come. We don't know the sources. WikiLeaks completely shield the sources. So as a journalist, you got the documents, and you have to put your face and establish whether the documents are genuine, whether they are relevant, and you have to look for stories, you have to look for investigation angles. It's hard work. That's why it's very unfair to say that WikiLeaks just dump stuff on the internet. That's not journalism. They just put online stuff and no one knows whether it's genuine, whether the documents are true, whether they are false. That's not the case. I can tell you, I have been there for the last 10 years. I can tell you what really happened. And I have been working, even trying to get the facts about the Assange case. Why? Because no one had tried to access the documents about this case. We know that he has been under investigation in Sweden, in the US, in the UK, for the last 9 years, immediately after starting publishing bombshells like the collateral murder and so on. But no one had tried, no journalist, no media, no important media outlet had tried to get the documents from the UK authorities, from the Swedish authorities, from the US authorities. It's pretty incredible, because you expect that journalists try to get factual information. So you would expect that the journalists would have tried to get access to these documents. No one did. I have tried, and I have spent the last 4 years suing the Swedish government because they refused to provide access to the documents. The UK government are now fighting in Australia, in the US, just to get the facts about this case. So let me introduce you, telling you that in our societies, there are different levels of powers. So the visible ones, like the officials who have a political role, for example, are often at the center of scandals like corruption. These visible powers are pretty obvious. We deal with them in our daily life. And we journalists are allowed to work to expose corruption in our liberal democracies. Maybe we can get libel case. Maybe exposing corrupt politicians can be a liability for our careers. But liberal democracies allow us to do this kind of journalistic work. Problem arises when you touch the highest level, the level where states and intelligence agencies move. This kind of level, the highest level, is protected from scrutiny, from public scrutiny, by thick layers of secrecy. They have a true horror of continuous exposure. This is the work that WikiLeaks does. They have published tens of thousands, hundreds of thousands, I would say, of secret documents about this level, the highest levels of power, CIA, Pentagon, NSA.
And I think this kind of work is extremely valuable. Why? Because these entities are very powerful. They are accountable to no one. I could bring as an example my country. I'm very proud that my country, Italy, was able to nail 23 CIA agents involved in the extraordinary renditions in Italy. And we sentenced them. We were able to nail them, to intercept them. And our prosecutors were so good that they were able to sentence them. Did they spend any day in jail? They didn't. 6 Italian justice ministers refused to forward the arrest warrant to the US. These guys haven't spent a day in jail. So these entities are accountable to no one, absolutely no one. I can tell you why I appreciate this WikiLeaks work, because unauthorized disclosures about this highest level of power are the lifeblood of free press in our democracies. I'm not here to convince you about Julian Assange or WikiLeaks. I'm just here to tell you what I have seen in the last 10 years. Newspapers pay journalists to be there where things happen, not to refer or to report what others say, rumors, speculation. They pay us, my newspaper, La Repubblica, pay me to be there where things happen. And what I have seen in the last 10 years in the case of Julian Assange WikiLeaks is really troubling to me. I saw Julian Assange losing his freedom immediately after he started publishing the US secret documents. To this day, Julian Assange sits in prison. He hasn't known freedom again. He has spent 9 years arbitrarily detained in London. 7 years of these 9 years confined to a tiny building with not even an hour outdoor. In Italy, we give an hour outdoor to some of the worst mafia bosses. Julian Assange hasn't had 1 hour outdoors per day in the 7 years he was confined in the Ecuadorian embassy. And finally, he's in a high security prison in London. If the US will succeed in extraditing him to the US, he will spend his entire life in jail in US just for publishing secret documents, very important documents exposing war crimes, human rights violations. I don't think this is acceptable. I think it's a big scandal that he's going to end up in jail for life just for publishing documents, truthful information, exposing war crimes, exposing human rights violation. Before I go into details about the Espionage Act, he has been charged with Espionage Act violations. I want to tell you about other things which I have seen. I have seen a small media organization, WikiLeaks, willing to take risks, legal and extra-legal risks, that no major corporate media was willing to take. You know, what it means to publish the NSA intercept, what it means to publish the US diplomacy cables. It's very, very risky. I want to mention some of the WikiLeaks journalists, some of the former and current WikiLeaks journalists whose identities are public. Journalists like Christian Rasson, the current WikiLeaks editor, or Joseph Farrell, one of the WikiLeaks journalists, or Sarah Harrison, the journalist who flew to Hong Kong to assist Edward Snowden. I have greatly appreciated how Norsk-Pen awarded Edward Snowden with the Ossietzky Prize. Well, it is not an exaggeration that without WikiLeaks, without Sarah Harrison, without Julian Assange and the WikiLeaks team, Edward Snowden would be sitting in a jail. I'm not sure if you remember what happened in 2013. He was basically abandoned in Hong Kong after the journalist got his files, after they got the scoops.
They said goodbye. And had it not for WikiLeaks, he would be in jail. You may not be enthusiastic about the fact that he got protection from Russia. At the same time, there was no other better or suitable solution. He had asked for asylum to dozens of European countries. No one was willing to provide any kind of protection. And the journalists who had the newspapers, the prominent newspapers like The Guardian or The Washington Post, who had obtained the files, could have had basically enormous contractual negotiation power. They had top secret documents on every government in the world. They could have used that kind of information to try to get some kind of protection, to broker some agreement to protect Edward Snowden. They didn't. Had they not for WikiLeaks, Snowden would be in jail. Of course, WikiLeaks, Julian Assange, Sarah Harrison will have troubles for life for helping Edward Snowden. You know, you don't help Edward Snowden, that's everything's fine, the US government, okay, let's forget what you did. They will have troubles for life for this. But what they did is an extremely valuable service. They help one of the most important sources, journalistic sources of all time. Let me say that it's extremely concerning that one of the most important sources of all time was put in the condition of leaving his country to expose these abuses. Abuses at the highest level of the US government. It shouldn't work this way. The same applies with Chelsea Manning. She has spent 7 years in jail. She tried to commit suicide twice. She's now in jail once again because the US government was to put pressure on her to testify against Julian Assange. It shouldn't work this way. This is pretty shocking that such high-profile journalistic sources are treated this way. The price should not be so high. Of course, the governments and the intelligence service have all the interest to keep the price very high because they want to set a deterrent. But the media and the public opinion should fight, should protest, should try to make clear that it is unacceptable, should create an atmosphere of societies where this is not acceptable. Unfortunately, this is not what happened with Julian Assange. Over the last decade, I have seen a complete lack of solidarity from the mainstream media. And their hate campaign against Julian Assange and WikiLeaks have been very damaging. I mean, I'm sure you are aware that when it comes to a media company, a media organization, reputation is everything. You work with reputation. We journalists work with reputation. Reputation is everything. And of course, reputation is everything even when you have powerful enemies like the CIA, who perceive WikiLeaks as an existential threat to themselves. Take the Assange situation. He has spent 9 years arbitrarily detained in London, 7 of these 9 years confined in the Ecuadorian embassy, and not a single Western media dare to say, we shouldn't treat people this way. We shouldn't keep a human being confined to a tiny building without even an hour's outdoor. Not a single Western media ran an editorial saying this. I think this is a big scandal. I think this is completely unacceptable. Had the media loudly protested, had the media, the Western media, publicly condemned his arbitrary detention, he was not sitting in an embassy in North Korea. He was sitting in an embassy in London. You know, had the media condemned this arbitrary detention, probably Julian Assange would be free. Had the media condemned how his health was seriously declining, something I have witnessed in first person in the last 9 years, and it has been very sad to witness that,
I doubt his health would be collapsing as he's now collapsing. His father, a few days ago, said he's rapidly declining in the high security prison in Burma. Of course it is declining. He has spent 9 years confined. He has spent 7 years in a room without an hour outdoors. I would get mad after 7 months, not after 7 years. It has been very depressing to see how many mainstream media were just repeating what the US authorities, what the Western intelligence were saying about Julian Assange WikiLeaks. Take what happened after the publication of the Afghan war logs. The Pentagon immediately said they might have blood in their hands. And the media immediately kept repeating this, they might have blood in their hands. Now we know that this is not true. How do we know this? We know this thanks to the Chelsea Manning trial. The Chelsea Manning trial allows us to establish once and for all that, as a matter of fact, no one died. No one was damaged as a result of the WikiLeaks publication leaked by Chelsea Manning. And yet, we see the media keep repeating that they might have put people in danger. They might have damaged translator, our troops, and so on. We are still discussing the victims that never were, and we don't discuss the millions, the tens of thousands of people who died in the Afghan and Iraq war. We live in a world of propaganda. The same applies to Russiagate. We see 99% of reporters repeating what intelligence agents say. These are agencies which have an obvious interest in destroying the reputation. Okay. I did not appreciate WikiLeaks exchanging direct messages with Donald Trump Jr. I did not appreciate WikiLeaks exchanging direct messages with Roger Stone. I did not appreciate WikiLeaks retweeting some reactionary people connected to the Trump campaign. At the same time, keeping this kind of contact is what we journalists do. We are in contact with all sorts of people. We establish contacts and we exchange messages with all sorts of people. And most of all, I think that publishing the DNC and Podesta email was the right thing to do, because these emails reveal important information. For example, they reveal the sabotage of Bernie Sanders by the party officials, which is something that basically led the chairwoman of the Democratic National Committee to resign. They reveal Hillary Clinton's speeches behind closed doors to powerful financial institutions. And in fact, this email got wide coverage, even in prominent newspapers like the New York Times. Even the New York Times editorial board had asked Hillary Clinton to publish these speeches behind the closed doors, speeches to big banks, which many middle-class Americans still blame for economic pain, wrote the New York Times. In these 13 years of its existence, the impact of WikiLeaks has been huge. Thanks to WikiLeaks, it has been possible to reveal the true face of the wars in Afghanistan and Iraq, the identities of the Guantanamo detainees, the scandals and embarrassing deals contained in the US diplomacy cables, which, among other things, have helped to unleash the Arab Spring, according to Amnesty International. It has been possible to reveal the inner working of the US private intelligence companies Stratfor. It has been possible to expose the highly unethical business of the Italian cyber espionage company Hacking Team. WikiLeaks has revealed the
NSA intercept of international leaders, including 3 French presidents. It has revealed the European Union operation against migrants and refugees, the CIA cyber weapons, and some of the surveillance techniques used by Russian contractors. All these documents have been made available to everyone and completely for free, so that any journalist, any scholar, any academic, any citizen can access them directly without any special access, without any special channel. And this strategy has worked. I mean, we have seen these cables used before the European Court of Human Rights to document, to provide evidence about human rights violation related to the extraordinary renditions. We have seen the Chagos Islands activists using these documents before the London Supreme Court. We have seen the Washington Post immediately going to search the WikiLeaks database as soon as Khashoggi, the Saudi journalist Jamal Khashoggi, was murdered. So the model of journalism introduced, pioneered by WikiLeaks, has been copied by many. Just look at their concept for a platform for submitting documents, sensitive documents anonymously. If you look around, all the most important newsroom, international newsroom, from the New York Times to the Guardian, they have adopted this concept. Their documents have been accessed and used by all sorts of academics, journalists, activists, political activists, human rights activists. And many years after they have been released, many years after they have been published, they keep informing the public. Just look at the Khashoggi murder. They have used them recently, even if the images were published years ago. And yet, Julian Assange remained confined. He and his WikiLeaks journalists are at enormous risk. They risk to spend their lives in jail. Assange is already in jail. He has been charged, his health is collapsing, and he has been charged with the Espionage Act. I'm not sure what you know about the Espionage Act, but the American Civil Liberties Union stressed that the Assange case marks the first time in American history that criminal charges are being brought against a publisher for the publication of truthful information under the Espionage Act of 1917. If the US authorities succeed in extraditing him and putting him in jail for Espionage Act violation, there's no doubt that other publishers will be put in jail for publishing secret documents about this highest level, the level where states and intelligence agencies move. So the prosecution of WikiLeaks will be used as a picklock to undermine the role of the press in exposing the highest level of power, the CIA, the Pentagon, and the national security state more in general, just as terrorism has been used since 9/11 to pass laws which have immensely eroded fundamental rights. Terrorism has been used to make them acceptable to the public opinion. The same is happening with Julian. They have demonized him. They have made him a very controversial guy, a rapist, a reckless person, a Kremlin asset. They have demonized him so that you can accept it. Oh, they are not fighting against journalists. They are targeting Julian Assange. Who cares about Julian Assange? The prosecution of Julian Assange and WikiLeaks will also be used by authoritarian societies like China and Russia, because as the American Civil Liberties Union said, if the US can prosecute a foreign publisher for violating our secrets laws, there's nothing preventing Russia or China from doing the same.
So if the US authorities succeed in crushing Julian Assange's WikiLeaks stuff, the consequences for freedom of the press will be devastating. The Assange case will have a domino effect. I want to see Julian Assange and his team free and safe, because I want to live in a society where we journalists can expose the highest level of power without having to escape to Russia or without spending our lives in prison. This is what freedom of the press is. I hope that this debate tonight will be only the beginning of a worldwide debate on the Assange WikiLeaks case. There is still room for action. And if you really care about freedom of the press, if you really care about a press able to expose war crimes and human rights violations committed by powerful entities which are accountable to no one, it is time to act. Everyone can do something. Just speaking out, just informing yourself, protest. Governments fear protest. Government fear mess in the street. The Assange WikiLeaks case goes far beyond Julian Assange and goes far beyond WikiLeaks. Thank you. I was thinking maybe we could take 3 questions from the audience. If anybody wanted to, this is a fantastic opportunity. We have one there. Yes, thank you so much for a very interesting speech. Very interesting. Amongst many other things, you mentioned how WikiLeaks helped Edward Snowden, which is a very interesting story, and I wish you can actually explain to the audience how that happened. I hope that it's a matter of weeks before Edward Snowden publishes his book of his memoir. So I hope we will have some details about how they help. Well, I would like to focus on the fact that what they did basically is to take a risk, a legal, extra-legal risk that no one wanted to take. Because why? Because I'm working for a major newspaper. We are a corporation. So there is a limit to the legal risk we can afford, because we are a corporation. We have budgets, we are shareholders. So there is a limit about we can afford. We have large legal department. We follow this kind of rules. So I can understand the risk. They took the risk that no one was willing to take. That's the real key. They took the risk that no one was willing to take, and they will pay a high price, because they will charge even for helping Edward Snowden. I don't think that these entities, the CIA or the NSA, these entities don't work in a way that, okay, you did it, let's forget it. They don't work this way, and they fear a domino effect. They have something like 4 million, almost 5 million people in the US with security clearance to access secret and top secret information. So they are terrified that there might be hundreds Chelsea Manning, 100 Edward Snowden. They are terrified. That's why they want to set an example. That's why they want to make Julian Assange an example. They want to destroy. You don't do that, because otherwise I destroy your life. That's why they want to destroy him. They want to destroy whistleblowers like Chelsea Manning. So the most important thing they did for Snowden was to take the risk no one was willing to take. As for the story, we hope to get the real story from Snowden when he will publish his own book. Thank you. Yes. Congratulations. It's really an honor to be here watching your speech and courageously defending Julian Assange. I was here in a video conference that he did about 2-3 years ago here in Bergen.
and sponsored by Norwegian Society. And it was a shame because the press charged upon the organizers, saying that they shouldn't have that conference, and that really throwing rocks at and I was there present. Julian and John Pilger. John Pilger was here. Yeah. Julian was on video. It's really extraordinary. And it's to see someone like you with courage. We need more people, more voices like the 600. But we need to do something, because this is really outrageous for the future of civilization. It is barbarian. To see that. Absolutely. Yeah. So I'm very. It's a big scandal. I mean, if you think he has spent 7 years inside the embassy with no an hours outdoor and no one there to say we shouldn't treat people like this. I mean, it's. Not even in Russia. We have seen what happened with Golunov. When Golunov had trouble a few months ago, all other colleagues basically protested. They stick together, And that's why that's when the government fear you. When you stick together, you are compact, you fight. In the case of Julian Assange, they have contributed to his demonization. They have contributed to his destruction. One day they had reported dozens of times about his cat when he was in the embassy. In the embassy, his health was collapsing, and we journalists visiting him were witnessing this collapse of his health, and these people were reporting about cats. I felt really uncomfortable, Thank you very much. Thanks. I'm wondering why I've seen here in Norway the media perpetrating and repeating the same story that you're talking about. And I'm wondering, just to ask, I don't know how to ask this question even, but I've seen the media here in Norway not doing any real journalism of themselves. It's all just repeating BBC, CNN, the mainstream media story. No journalists in this building is doing any real work. Why not? Why? So my question to you is just, this is a phenomenon that I've seen internationally. Why do you think this is? Why aren't people digging into this? Well, first of all, it's a complex matter. First of all, it has to do with how journalism works in these days. There are few resources, so people newsrooms rely on press releases and so on. So this is a main problem. Then there is the problem that basically there is no investigative journalism. If you consider that no one tried to access to the documents. I mean, thousands of journalists reported on the Swedish case, and no one tried to get the documents. How can you report? How can you reconstruct a case without factual information? I did it. I have spent the last 4 years trying to get the documents, suing the Swedish government, the UK government. I spent a lot of money. No one was willing to pay for the legal costs. This is another problem. I finally was finally able to get a grant, and I was lucky to get a grant to pay for the legal costs. And most of all, you have to realize that if you defend the WikiLeaks work, if you defend Julian Assange work, you don't gain any powerful friend. You get powerful enemies. It's a liability for your career as a journalist to defend them, because these people are powerful. These people have many protection, even in the media environment. If you consider that if you consider that what was the media landscape before WikiLeaks, there is a wonderful article by James Risen, the New York Times Pulitzer Prize, who left
and joined The Intercept, the newspaper founded by Glenn Greenwald. And he tells the story of how it worked before WikiLeaks, how it worked when they had very important revelation about the CIA, the NSA, and so on. They basically started negotiating with the US government on what to publish, what to hide, what to postpone. And he had a wonderful revelation. He had a wonderful scoop back in 2015. Basically, he had discovered, thanks to his sources, prominent sources, that the NSA was intercepting the US people. And that was against the Constitution, of course. Well, the New York Times didn't want to run the story. They kept the story unpublished for more than a year, and he finally decided to publish in his own book. So at that point, the newspaper didn't want to be scooped by his own journalists, and they finally published. This was the media environment before. Oh, look, for example, at the CIA director of the CIA, of the head of the CIA Counterterrorism Center. I'm not sure if you follow with the story. However, for many, many years, this head of the CIA Counterterrorism Center had his name not revealed by the US newspapers. When finally there was a drone strike in which 2 Western hostages were killed, Giovanni Loporto and Warren Weinstein. It was quite dramatic, with President Obama basically apologizing. It was the first time that the US president apologized for killing 2 Western people. They never apologized for killing Yemeni people or people in Afghanistan and so on. At that point, the US president apologized for the Italian victim and for the US victim. Only a few days after that strike, only a few days after that apology by the President Obama, the US newspapers finally revealed the name of the head of the CIA Counterterrorism Center. Only after that, for years, that name was an open secret. Everyone knew the name. Everyone inside the community of national security reporters. So you have to realize what happened when WikiLeaks started publishing all these secrets. I imagined that US government had a stroke, because before they were basically treated this way. They had the New York Times going there, negotiating what to publish, what not to publish. They had the Washington Post doing the same. And now it comes this small media organization, and they change everything. They start publishing incredible secrets. You can imagine these people get mad, So now you understand this was the media environment before. This was the reality. We know this because people like James Rice and another have started telling this, If you consider that for 14 years, the New York Times didn't use the word torture, they used the word enhanced interrogation. This was the media environment. So you can imagine what kind of atomic bomb WikiLeaks was. And that you can imagine why they want to kick WikiLeaks. They want to destroy them. They want to smash them. They want to crash them. They are using legal. They're using what is called lawfare, lawfare, in the sense that you use the laws, you don't drown him. You can drown him. You can behave like an authoritarian regime. You can kill Julian. You kill him slowly. You kept him 9 years arbitrarily detained so that he breaks down. This is what they are doing. They want that he breaks him down. He get mad. He loses his mind. That's why he has spent
7 years in this condition. I would get mad, as I said, in 7 months, not in. They're killing him slowly because they can't afford to kill him. They would like, of course. They want to set a precedent. They want to set an example of these people so that others don't do it. They don't want to have Julian Assange and WikiLeaks going out with this because they fear that there might be hundreds of Chelsea Manning, hundreds of Julian Assange, hundreds of Edward Snowden, and they have 4 millions people with security clearance to access secret information, and they have all sorts of abuses. They have done all sorts of abuses, so they are terrified that this can inspire others, Anything else? I think we leave it to the end. Okay. I knew it was going to be wrong to take you ever up any stage. Thank you so very, very much. The video we are going to show now by Jeremy Scahill is an excellent and well-informed journalist work. And we see it as an important backdrop to the debate along with this wonderful talk of yours. Thank you so much. Jeremy Scahill lives in New York and works from the award-winning news organization, The Intercept, dedicated to hold power accountable through fearless journalism, focusing on war, politics, surveillance, corruption, the environment, technology, criminal justice, and the media itself. And I would like to add, The Intercept gives its journalists the editorial freedom and legal support they need to access corruption and injustice wherever they find it. That makes a big difference for a journalist. Yes, enjoy. And after that, a break, and I will call you back, okay? June 16, 1918, the prominent socialist labor leader Eugene Debs delivered a speech in Canton, Ohio. And in that speech, Debs argued against and charged the whistleblower Daniel Ellsberg under the Espionage Act. He faced more than 100 years in prison. How can you measure the jeopardy that I'm in? Whether it's 10 years, 20 years, 115 years, or other ludicrous amounts like that, to the penalty that has been paid already by 50,000 American families here and hundreds of thousands of Vietnamese families. The charges were ultimately dismissed in 1973, mostly because of rampant misconduct and illegal surveillance by the Nixon administration. But it was this model developed by Nixon's Justice Department that would be passionately adopted decades later as the weapon of choice of President Barack Obama to wage attacks on journalistic sources and journalism. Since I've been in office, my attitude has been zero tolerance for these kinds of leaks and speculation. Obama's Justice Department indicted 8 journalistic sources under the Espionage Act, more than all U.S. presidents before him combined. Among these cases was U.S. Army whistleblower Chelsea Manning, former CIA officer Jeffrey Sterling, National Security Agency whistleblower Thomas Drake, and NSA whistleblower Edward Snowden. In some of these cases, people were sentenced to lengthy prison terms. In others, the government ruined the lives of the targets. We're going to find the leakers. We're going to find the leakers. They're going to pay a big price for leaking. And then Donald Trump takes power and immediately begins using the playbook refined and sharpened by his predecessor, President Obama. Donald Trump is now surpassing Obama's 8-year record in just over 2 years in office. The first case Trump brought was against Reality Winner, who was accused of leaking a top secret document to a news organization. That NSA document related to alleged Russian intelligence operations aimed at breaching software systems used in some US voting systems. And then FBI agent Terry Albury was indicted for allegedly leaking information about FBI surveillance and informant operations to a news organization.
The government did not name the media outlet in these cases, but other news organizations attributed the reporting to The Intercept. And then in early May came the arrest of another alleged whistleblower, Daniel Everett Hale. The Justice Department is accusing Hale of leaking documents on the global assassination program and drone programs run by the Obama administration. The most disturbing thing about my involvement in drones is the uncertainty if anybody that I was involved in kill or capture was a civilian or not. There's no way of knowing. This indictment also does not name a news organization, but Trump administration officials in leaks to news organizations have claimed that it's The Intercept. I want to be clear here. Nothing I say here should be understood as discussing the specifics of the Hale case. The Intercept does not discuss confidential sources or alleged sources, whoever they are. But I want to state the following. Whoever provided documents for The Intercept's reporting on U.S. assassination operations should be viewed as a hero who did a major public service at immense personal risk. This whistleblower provided the most detailed account ever published of what amounts to a secret legal system wherein the President of the United States and his advisors make lists of people to kill, including U.S. citizens who have not been charged with crimes. These documents we published showed that at times as many as 9 out of 10 people that the U.S. kills in its so-called targeted assassinations are not the intended target. They revealed how the watch listing system has spiraled out of control and how U.S. citizens have no right to know if or why they are on watch lists or kill lists. This was an extremely important and brave moment in the history of the post-9/11 secrecy and mass killing operations and the fight against them. Back in 2015, I discussed this on Democracy Now! This government has been relentless in its pursuit of people of conscience who blow the whistle and has characterized them as traitors and spies, and in the process has criminalized the ability to do independent journalism that is meant to hold them accountable, the government accountable. We are at an extremely dangerous moment in the history of this country. Donald Trump is using the same rhetoric used by Nazi officials in the 1930s and 40s to attack the press. He said he wants to jail journalists who publish stories he doesn't like. And he's wielding the Espionage Act like a chainsaw against journalistic sources. What makes it all so much worse is that it was the constitutional law scholar and Trump predecessor, Barack Obama, who teed Trump up, who laid the groundwork, who blazed the trail for this extremely deranged and dangerous man currently occupying 1600 Pennsylvania Avenue. Look at the way these stories are covered in the broader media. With a few notable exceptions, the lack of solidarity or just basic understanding of how dangerous these cases are is just largely absent. Instead, there are attacks on the news organizations or the reporters. For all of the talk of how dangerous Trump is to a free press, why hasn't the reality winner case been covered more extensively? Why is a CNN reporter losing credentials a national scandal and threatening alleged whistleblowers with 50 years in prison is a non-story? My colleague James Risen knows a lot about the Espionage Act. He fought the Bush and Obama administrations for some 7 odd years when they tried to force him to testify against an alleged source being prosecuted under the act. Recently, Jim was on Democracy Now! Discussing how many media organizations cover these cases. I think that's a fundamental flaw in the way the press covers these things, is that they look at it as a crime rather than as an attack by the Justice Department on the press in the United States, which is what this is. Daniel Everett Hale is facing a half a century in prison for his alleged crime of blowing the whistle on a secret assassination program that regularly resulted in the killing of civilians, including an American teenager. None of this is about espionage. And it should be clear to every journalist in this country, to every person of conscience, that what this prosecution is about is threatening anyone who even thinks of leaking, say, a Trump tax return. This is about criminalizing journalism. It's about increasing the secrecy and decreasing the transparency. It's an assault on the very idea of a democratic society. At these moments, silence is complicity. Everyone should care about what happened to Reality Winner and what's happening again to Chelsea Manning and what's happened to Edward Snowden and, yes, what's happening to Julian Assange. And we should all care
what happens to Daniel Hale. This is a precedent-setting moment, not just legally, but morally, because this is not the end. This is the beginning, and they will eventually come for other news organizations, or they will scare media outlets from doing high-stakes national security reporting. It doesn't matter what you think of any of these individual whistleblowers. It doesn't matter what you think of The Intercept, but it does matter that we all recognize that this is an attack on our basic rights to information about what the US government does in our names and with our tax dollars. It matters that people who blow the whistle on crimes and war crimes be defended, and not abandoned or portrayed as violent criminals or traitors. All of us must ask ourselves where we stand. History will remember our answers. Thank you.
Ja, jeg stoler på at utseendet ikke skal være det. Så det Ja, det er bra. Nå, så hyggelig. Så bra at du er her. Det var veldig bra. Så tenkte vi at vi passerer Jan på enden der. Du får den svarte, og så får resten en Ja. Sitte ser det ut som. Ja. Så vi prøver det, altså, men jeg vet ikke. Vi får se. Nei, altså, jeg tror ikke den kommer på før en måned. De har fått den opp. Altså, ja, altså de sa så. Ja, men det er jo bare en sånn, det som er det var egentlig bare backup tilfelle skarpen, han var litt sånn ja, vi har prøvd. Så, ja, så vet ikke, jeg får bare sitte der dere vil, men kanskje vi skal gjøre en test på tiden, dere vil bare ta på Det er det. Så gjør jeg dette.
Sånn. Hallo. Sånn. Ja. Ja, jeg skal bare lige lukke andre programmer, så klarer du det? Der er 68%. Det skulle nok gå fra. Jeg vil bare lukke de andre programmer, så det pludselig Hvad vil du have? Word? Ja, jeg trenger bare en Netlæser? Ja. Ja, okay, det sætter jeg. Ja, det er sant. Du får det liksom til igjen. Ja. Men jeg blir litt Nei, jeg blir ikke Ja, det er men jeg blir bekymret. Ja, det var litt. Og nå blir jeg enda bekymret. Ja, men jeg har vært Jeg er jo det. Jeg er jo Et, to, hei. Men den er Det er derfor du Å ja. Ja. Nei, men nå har du det i hvert fall. Ja. Det lærte jeg kunne Ja, det er litt riktig å gjøre det. Jeg har det skal jeg klare. Ja. Jeg får ta den og sunne og litt. Det blir litt for lenge. Ja, men jeg skjønner at det handler mer
Okay. Hallo? Kan folk høre meg? Ja, men da ønsker jeg velkommen til denne delen. Og dette skal ikke være en debatt for og mot Julian Assange, men en samtale der vi skal ta for oss implikasjonene av Assange-saken, både for ytringsfriheten og pressefriheten, og der vi selvfølgelig også skal snakke om det utslaget saken så å si har fått i dette huset litt tidligere i sommer. La meg presentere panelet, og da må jeg med en gang gjøre oppmerksom på at vi skulle vært 5. Mats Andenes skulle vært med oss på Skype fra Oslo. Det fungerer dessverre ikke, så vi må klare oss uten han, og nær sagt gjøre så godt vi kan. Men da har vi sittende fra min side Gisle Selnes, som er professor i allmenn litteraturvitenskap på Universitetet i Bergen, og som har engasjert seg sterkt skriftlig og for alt jeg vet muntlig også, i Assange-saken. Så er det Eirik Løkke. Han er rådgiver i Civita, forfatter av boken «Personvern etter Snowden, privatliv i det digitale samfunn». Og han har tidligere jobbet som digital rådgiver i UNICEF Norge. Så har vi det kvinnelige alibiet, Eirin Eikefjord, jurist av utdannelse, men først og fremst en markant kommentator i Bergens Tidende. Og lengst fra meg, Rune Ottosen, professor i journalistikk ved Oslo Met, og nestleder i styret for ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn. Vi har også invitert huseier Entra Eiendom og kantinedriver Campus Group Norge. Ingen av de ønsket å stille, og vi har prøvd et utall TV 2-ansatte som ikke hadde anledning til å stille, og kanskje heller ikke så veldig lyst. Dette skal ikke bli en debatt om sensurbegrepet, men det kan jo være greit bare å minne om at når denne saken fra kantinen her ble offentlig, da ble begrepet sensur raskt trukket frem. Det førte til at generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening skrev et innlegg og gjorde det klart at det som skjedde med utstillingen ikke er sensur, fordi den henger i en bygning som er privateid. Nå er det jo slik at Entra Eiendom, som i sin tid var 100% statlig, det er fremdeles eid med 22,27% av Nærings- og fiskeridepartementet, og er dermed den desidert største enkeltaksjonær i selskapet. Og som en god nummer 2 med 8,08% kommer Folketrygdfondet. Så aldeles privat er det ikke, men den debatten trenger ikke vi ta. Ellers er det jo et interessant paradoks at den anonyme gatekunstneren AFK krevde at de som ønsket utstillingen fjernet, skulle gi avkall på sin anonymitet. Foreløpig vet vi altså ikke sikkert hvem som gikk til Entra for å få fjernet utstillingen. At utstillingen ble tatt ned,
var basert på, sitat, en del reaksjoner. At han kom opp igjen var visst også basert på en del reaksjoner. Entra har senere erklært at de har lært av dette, men offentligheten er fortsatt like klok. Hva ligger bak de intetsigende begrunnelsene, og hvorfor vil ikke de ansvarlige stille opp og gjøre rede for sine vurderinger? Var det slik at de først ble redde for hva offentligheten mente, og da de fikk vite hva offentligheten mente, så ble de enda reddere? Kunst har en lei tendens til å ta stilling, ofte på kontroversielt vis. Heretter må vi regne med at det bare blir plass til dekorative motiv på utstillingsveggene. Det var nå det. Det sies at det som skjer og har skjedd med Julian Assange utgjør en trussel mot presse- og ytringsfriheten. Ikke bare i USA, men mange steder i verden. Rune, i en kronikk om Assange-saken har du skrevet at, sitat, norske journalister og medier må våkne og se hva som står på spill. Hittil det liten vilje blant norske journalister og redaktører til å se de prinsipielle sidene av denne saken. Kan du utdype det? Ja, vi må se på tiltalen og utleveringsbegjæringen fra USA til Storbritannia. Og det som ligger i tiltalen publisering av WikiLeaks-materiale i 2010 om krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan, som ellers ikke ville bli gjort kjent for verden. Vi fikk jo i innledningen mer innsikt i det. Og man skal være klar over at fra første stund så vil jo makthaverne som sitter på disse hemmelighetene gjøre noe med dette og ta nettopp for ikke at dette skulle skape presedens. Og fra første stund var det en offentlig kampanje, beinhard mot Assange, også i den perioden hvor han var populær blant journalister, hvor det var hjemmesider, kjente folk, kill Assange, assassinate Assange, en råhet i språkbruken som nesten ubegripelig. Og så ble det stille rundt det forholdet mellom amerikanske myndigheter og Assange. Og så inngikk jo han faktisk en allianse med en rekke velkjente aviser, El País, Le Monde, The Guardian, og han var en slags heltestatus i journalistmiljøet, og han fikk pressepriser fra The Economist, fra Le Monde, og de var sammen om publisering etter avtalt datoer, slik at disse avisene kunne sjekke og dobbeltsjekke historiene. Aftenposten var ikke en del av det formelle konsortium, men hadde tilgang til akkurat det samme. Aftenposten publiserte flere 100 artikler basert på dette materialet. Fikk Schibsteds pressepris i 2011 for dette, fordi det avgjørende for hvordan historien skal skrives. Og så gjorde WikiLeaks og Assange etter mitt syn den fatale feilen at de brøt den avtalen og lagde en ny lekkasje utenom avtalen, som var etisk både veldig feilaktig i forhold til de samarbeidet med, og skapte kaos. Og da ble det jo brudd på dette samarbeidet. Men det som ble publisert ligger jo der for all fremtid. Det journalistiske historier som har endret verdenshistorien om grove overgrep, krigsforbrytelser, som ellers ikke ville blitt kjent. Og det det materialet som ligger til grunn for utleveringsbegjæringen. Og Obama, som det ble sagt her, åpnet kapitlet med Espionage Act og rettsforfulgte de som stod bak lekkasjer. Men hans advokater, Justisdepartementet, anbefalte å ikke rettsforfølge dette, fordi da måtte man gå etter New York Times og ville komme i strid med First Amendment. Derfor droppet Obama denne saken. Trump
har ikke samme konstitusjonelle bekymring. Han vil ha en mer militant linje og bare kjører på og håper at dette skal gå bra. Og gjenopptar denne linjen som har ligget der hele tiden. Og grunnen til at vi sier at dette har store konsekvenser for ytringsfriheten, er at hvis han blir utlevert og dømt til 10 år i fengsel, for det første vil det ha en chilling effekt på alle som vil drive journalistikk om sikkerhetstjenester, og hele tiltalen, etter mitt syn, er lagt så bredt an at den nettopp skal fange opp bred publisistisk virksomhet rundt den type lekkasjer. Man skal ikke tillate lekkasjer lenger, og journalister har alltid vært avhengig av lekkasjer. De kommer til å være det hvis de skal få knekt gode historier. Så derfor vil denne saken skape presedent. Derfor vil den være et angrep på ytringsfriheten hvis han blir utlevert og dømt. Men er det ikke slik at de går bort fra spionasjelovgivningen og I stedet for bedømmer for hacking, nettopp for å unngå det dilemmaet du trekker opp? Det publisist anklagegrunnlaget ligger der. I tillegg, altså på den utleveringsbegjæringen og tiltalen, så er det en misvisende titel som fokuserer på hacking nettopp for at journalistene skal skrive om det I stedet for det publisistiske. Men der har det nettopp vært en ny rettsavgjørelse nå for bare, det var vel 30. juli, som var Demokratiske partiet som gikk til sak mot russerne, Assange og andre som hadde deltatt I disse lekkasjene. Og der går de veldig spesifikt inn på dette med hackersporet. Og de sier at og den saken ble avlyst, for de sier at det er ikke bevist at Assange deltok I noen aktiv hacking. Han publiserte materialer som andre hadde fått, og det er beskyttet av First Amendment, så saken ble avvist. Så egentlig, juridisk, så står han sterkere nå enn han har gjort på lenge. Men er det noen I dette panelet som tror at hvis Assange blir dømt etter spionasjelovgivningen, så vil x antall sjefredaktører ryke med? Nei, på ingen måte. Fordi? Nei, altså, jeg tror det ekstremt viktig å skille her mellom publisering og hacking, eller tyveri av informasjon. Og det jo det som problemet mye med denne saken, at mange ønsker å vrenge på fakta for å få det til å fremstå på en viss måte, sånn at pressefriheten truet. Og det ikke sånn at dersom Assange havner I den situasjonen, som man kan være bekymret for av mange grunner, men jeg tror ikke at konsekvensen en retteføring av medier I USA. Ja, mest enig, men jeg også enig med Rune at prinsipielle problemer her, og det var nettopp den grunnen som tidligere justisminister I USA, Eric Holder, redegjort for ganske bra om hvorfor de ikke kunne gå etter Assange uten at du også tok med deg en del journalister og medier på veien. Og det jo en stor diskusjon pågående nå I mange amerikanske medier om definisjonen av journalistikk. Den første tiltalen mot Assange var jo mer begrenset til om hvorvidt han hadde vært veldig delaktig I Manning sitt tyveri av informasjon. Hvis man kunne bevise at det var nærmest Assange som stod bak, for de aller fleste vil være enige om at det går en grense her. En ting å publisere materiale og lekkasjer som journalister og medier alltid har gjort. En annen ting hvis de aktivt begynner å stjele og begå lovbrudd etter straffeloven for å få tak I det. Så det vel der den grensen går, men og bare for the record så vil jeg si sånn at man trenger ikke å like Assange, og jeg liker han virkelig ikke, jeg har møtt han også, selv om man kan forsvare hans prinsipielle rett til å publisere og har en modus operandi som man kan mislike veldig sterkt, som jeg også gjør. Men jeg ser de prinsipielle problemene her, hvis han skulle bli dømt til espionasjeakt, det kan ha konsekvenser, med mindre da Justisdepartementet og the prosecutors greier å bevise og dømme at han har gjort noe mer enn å bare publisere. Det litt der saken står, sånn som jeg ser det.
Ja, det vel to ting her. For det som ligger til grunn for begjæring om utlevering hacking. Altså det de to punktene hvor det blir påstått at Assange har hjulpet Manning med å knekke et passord i forbindelse med hackinga, og at han har oppfordret Manning til å fortsette å få tak i hemmelighetsstempla dokumenter også da Manning var i ferd med å velge ut. Men det de to punktene som ligger til grunn for utleveringsbegjæringa. Tiltalen i USA som basert på The Espionage Act 17 punkter, og der går det også helt konkret på publisering. Og det går ikke an å forestille seg en gang at det ikke skal få konsekvenser for andre medieplattformer, for andre presseorganisasjoner. Det klart, da har man skapt presedens, og da det, holdt jeg på å si, fritt vilt nesten å bruke den dommen også til å gå etter andre publisister som gjør ting som man ikke liker. Det også interessant det som Rune Ottosson trekker frem her, den dommen som omtrent ingen skriver om i Norge. Klassekampen hadde et oppslag om den et par uker etter den hadde falt ved en domstol i New York, som da har gått igjennom alle beskyldningene som DNC, altså den nasjonale komiteen til det demokratiske partiet, som har da servert den velkjente og velsirkulerte Russiagate-konspirasjonsteorien og frikjent Wikileaks og Trump-kampanjen på absolutt alle punkter. Da det snakk om lekkasjene eller da både lekkasjene av Podesta sine personlige private e-poster og hackinga av serverne til DNC. Og da blir det slått fast det som DNC, det demokratiske partiet, har prøvd å konstruere en historie om, som norske medier over en lav sko har bitt på, det det at Assange har konspirert med russiske myndigheter, med russiske etterretningstjenester. Og det avvises fullt og helt på absolutt alle punkter. DNC sin historie henger ikke på greip i det hele tatt. Det slår dommen fast på punkt etter punkt etter punkt etter punkt, og gjentar det i konklusjon at her det ikke noe hold for det i det hele tatt. Og vel, da trekkes også den samme parallellen. Det blir sagt helt klart og tydelig at dersom Assange og Wikileaks blir dømt for dette, så betyr det kriminalisering av vanlig kritisk journalistisk virksomhet. Der har man en dom som sier dette. En dommer som har gått inn i denne saken og virkelig brukt et knapt år riktignok på å finlese den og trukke disse krystallklare konklusjoner. Og det får vi ikke høre om. Jeg fikk sammen med Frode Emil Pedersen refusert en kronikk sendt til BT om denne saken, som ingen skipsstedaviser har skrevet om i det hele tatt. Det skandaløst, synes jeg. For ordet, Erik. Hvis nå situasjonen skulle bli den at Assange A blir utlevert, B blir dømt etter spionasjelovgivningen, og C det ikke får konsekvenser for andre publisister, da det vel vanskelig å se for seg at en slik dom vil kunne skape presedens med hensyn til å ta pressen. Hva sier du, Eirin? Ja, hvis han blir dømt og det ikke skjer noen ting etterpå, så jo det vanskelig å si ja. Altså skal dette skape presedens for mediebedrifter, så må man jo først se at de blir tiltalt og dømt. Ganske langt frem i tid. Når det gjelder den dommen som vi snakker om her, så lurer jeg litt på hvordan den ligger an for en rettskraftig, en anker. Ja, den rettskraftig. Ja. Og du sier at det blir slått, altså det at det ikke blir bevist, eller det at det slår fast at det absolutt ikke var sånn? For det jo mange nyanser her man kan gå inn i, men jeg har ikke lest den dommen, så jeg kan la den ligge. Det fritt tilgjengelig, det meget interessant lesning. Velformulert tekst. Hva godt å høre. Eirik? Ja, jeg bare leste saken i klassen, jeg har ikke lest dommen, det skal jeg gjøre, men Gisle kaller Russiagate for en konspirasjonsteori, så må vi skille mellom flere ting her. Møller-rapporten, som jeg har lest veldig nøye,
slår jo fast at Julian Assange hadde kontakt med russerne, og de som de mener da, og jeg har liten grunn til ikke å tro på akkurat det, var russisk etterretning som ga informasjon til Assange. Og hvis jeg skjønte, når jeg er opptatt av å høre nyansene, for det er nyansene, og spesielt etter år med Møller av at alle ord betyr noe, så brukte Gisle uttrykket at det var ikke dem for noe konspirasjon i lovens forstand. Og det er nok riktig, det sier jo Møller også. Eller at det kan ikke fastslås at dette var ulovlig, selv om det var samarbeid. Så kan man si at Assange, sånn som jeg ofte har sagt, var russernes nyttige idiot, måten han agerte på. Men at russerne blandet seg inn i valget i USA, var det ingen tvil om. At Assange hadde en aktiv part i den delen, er det ingen tvil om. Foreign Policy hevdet også at han satt på materiale med informasjon om russerne som han valgte å ikke publisere, så kan man jo lure på hvorfor det var tilfellet. Men nå beveger man seg sånn litt inn i diskusjonen for eller mot Assange, som jeg for så vidt har diskutert med Gisle før, utover å se på de prinsipielle sidene du vil se, som jeg tror ikke det er noen uenighet, i hvert fall ikke fra min side. Man trenger ikke like Assange, måten han opererer for å se at det her har veldig store mulige prinsipielle problemer hvis han skulle bli dømt etter det her. Og om jeg også får gjentatt noe av årsaken, eller mye av årsaken til min kritikk mot Assange, har vært at det som ikke dreier seg om ytringsfrihet som sådan, det har vært at han har unndratt seg rettsforfølgelse for voldtekt i Sverige, det at han skippet bail, altså han brøt kausjonsbetingelsen i Storbritannia. Ja, det må du gjerne mene, men det er det han burde blitt straffeforfølgt for, og ikke det at han har publisert kritikkverdige forhold i Irak og Afghanistan, selv om også mye av det har vært careless og satt uskyldige folk i fare. Det kan man diskutere nærmere, men det er de to første tingene, voldtektssaken i Sverige og kausjonsproblemene, som har lite med de prinsipielle sidene her, men det er mye med Assange-personen å gjøre. Ja da, nei, så de lar vi ligge. Ja, til spørsmålet om Assange og russisk etterretning. Denne dommen, den slår fast at det var en forbindelse mellom russerne og Assange. Det er uomtvistelig. Så kan man spørre, hvor legitimt, illegitimt er det? Hadde det vært, hvis du snur det andre veien, hadde amerikanere hatt tilgang til tilsvarende materiale og publisert det i forbindelse med valget i Russland, så tror jeg ikke, altså er informasjonen i disse Clinton-e-postene sann eller ikke? Har de offentlig interesse eller ikke? Det er jo det helt sentrale der, og det er jo, som det ble sagt i innledningen her, avdekket konkrete forhold i kampanjen mot demokratiske nominasjonsprosessen for fordeling av Clinton etc., som jeg mener har offentlig interesse. Men den samme dommen sier også en annen ting. Assange kan som kjent ikke uttale seg nå, for han sitter bak lås og slå. Han har hele tiden sagt, og det bør også on the record, at han har andre kilder. Og det er også indikasjoner på at noe av dette materialet skal ha vært synbare tegn etter å ha kommet fra en minnepinne. Så en mulighet er at det har vært flere kilder. Og så er spørsmålet hvordan håndterer man dette materialet. Men likevel, så hvis vi ser andre journalister som har drevet kritisk journalistikk rundt politikere, de har brukt de kildene de har tilgang til for å beskytte de. Hvis han har gått i ledertog med russiske myndigheter for å konspirere mot USA, det er noe helt annet. Her er spørsmålet hvordan håndterer man innholdet i disse e-postene han har fått tilgang til. Ja, ifølge Møller-rapporten så er det også klart at Wikileaks og Assange ba disse hackerne om at gi det til oss, vi skal gjøre det her mye mer effektivt. Så fra min side så er det helt klart at dette var en del av en information warfare, og så kan du si at det er i utgangspunktet ikke ulovlig, det som Assange har gjort i den sammenhengen. Men det er jo allikevel lov til å tenke og gjøre seg noen tanker om hvilken nyttig idiot Assange har gjort seg for russerne. Så kan man si sånn, hadde amerikanerne gjort noe lignende under det, vet ikke om du skal kalle russiske valg for valg eller hva du skal gjøre,
så det lett I hvert fall for min del å tenke at vi de gode, og russerne de slemme. Og det et stykke på vei det jeg tenker. Ikke dermed sagt at ikke informasjon som kommer fra det demokratiske partiet om innhold der interessant. Det ville jo vært om det hadde vært I Høyre eller Arbeiderpartiet. Det var nettopp lekket av sånn interne dokumenter I Arbeiderpartiet om hvordan de skulle forholde seg til Senterpartiet og så videre, sånn, uten helt sammenligning for øvrig. Selvfølgelig journalister og medier interessert I det. Det har offentlig interesse, men hvis du ser helheten I det, så det ingen tvil om at Assange sin modus operandi har vært å bidra til en information warfare for russerne mot amerikanerne, og det ikke ulovlig, det burde antageligvis ikke være ulovlig, men det likevel kritikkverdig at han har latt seg bruke slik jeg ser det. Ja, jeg ser ikke at det kritikkverdig at han har latt seg bruke. Det et prinsipp for Wikileaks at de trykker samferdige, autentiske dokumenter, uansett når de får tak I det. De har trykt, det vel 700 000 dokumenter som går på russiske forhold også under Putin. Men det klart, man må jo, det ikke en stor organisasjon det snakk om Wikileaks, man nødt til å spesialisere seg, man har et voldsomt arbeid selvsagt med å gå igjennom og få bekreftet at de dokumentene som man offentliggjør, at de faktisk autentiske. Og det har man gjort her, og så har man gått ut med disse dokumentene. Du sier hvis USA skulle ha gjort noe lignende, og så videre, og så videre. Alle stater av en viss størrelse, for så vidt de små også, driver med denne typen virksomhet. Det dokumentert at etter andre verdenskrig så har USA blandet seg inn I mer enn 80 valg. På lignende måter som det Russland beskyldes for å gjøre. Da tar man ikke med de tilfellene hvor de har gått inn militært direkte intervenert, som I Chile og I Guatemala. Over 80. I 1996 så skrøt USA over at de hadde bidratt til å få Jeltsin gjenvalgt. Første siden I Time Magazine var da Yanks to the rescue. Da hadde man klart å intervenere og manipulere sånn at man hadde fått valgt sin kandidat. Det har man gjort da I 80 andre tilfeller også etter krigen. Det det som gjøres. Hvis du en medieorganisasjon, en kritisk og en systemkritisk publisistisk organisasjon, sånn som Wikileaks så du ikke en nyttig idiot hvis du klarer å få tak I dokumenter av denne typen. Wikileaks, I likhet med alle seriøse journalistiske plattformer, sier selvsagt ingenting om sine kilder. Man vet ikke helt hvor de har fått det fra. DNC sine servere har vært hacket av flere. Det kan godt hende at det Russland som står bak dette. Men det jo fullstendig irrelevant for de som sitter og skal gjøre sitt beste for å få offentliggjort akkurat denne særdeles viktige informasjonen. Det slår også den samme dommen av 30. juli I New Yorks sørlige rettsdistrikt fast. Dette her, det interessant, akkurat sånn som du sier. Så du på linje med dommer John Cultle, som har signert denne fantastiske dommen som alle burde lese. Nå står de I kø her først, Eirin. Ja, jeg jo villig tilbake til dette med pressefriheten og denne parallellen man trekker mellom Assange og journalistikken. Fordi det ikke sånn at alle som offentliggjør informasjon kan påberope seg pressefrihet. For det sentrale ved pressefriheten jo at det følger et ansvar med. Og jeg mener jo at Assange bryter med den på to helt sentrale områder, både etikken og metoden. Og det å publisere ting uten å redigere, uten tanke for konsekvens, det I strid med den journalistiske etikken. Og da mener jeg at du kan ikke påberope deg den beskyttelsen uten å ta det ansvaret. Og det det problematiske her. Ja, det jo interessant med måten hvem kildene til Assange. Og en av de styggeste eksemplene jeg tenker med Assange, det var når han bidro til å spre konspirasjonsteorier omkring Seth Rich. Og det gjorde han på intervjuet med Nederlands TV. Det kan dere se på YouTube. Og de som ikke vet om Seth Rich han jobber for DNC, som da den nasjonale komiteen for det demokratiske partiet, som ble drept. Politiet har fått antydet at det var som følge av et ran. Assange på Nederlands TV antydet at Seth Rich kunne være personen som altså kom og leverte kildene.
Men hvis man da legger datoene her og ser dette opp mot Møller-rapporten, så ser man at disse datoene mulig kan stemme. Altså Rich ble drept et par uker, 9 dager før noen av disse opplysningene kom i hende til Wikileaks i henhold til Møller-rapporten. Så dette må jo rett og slett Assange ha visst at han bidrar til å spre denne type aktive konspirasjonsteorier. For å nevne én sak. Og leser man Møller-rapporten nøye, så synes jeg det liten grunn til å tvile på at det russiske interesser, russisk etterretning som har foret Assange. Så kan man jo si at det helt greit. USA har gjort mye galt opp gjennom årene, og de like ille som russerne. I min verden så det en stor moralsk forskjell på russerne, amerikanerne på Vesten, på autoritære samfunn og på demokratiske samfunn. Ikke dermed sagt at ikke den informasjonen som kom ut om Hillary Clinton og andre offentlig informasjon, det jo sånn som det fungerer i det demokratiske samfunnet, eller skal fungere. Men det noe med helheten i bildet av måten Assange har operert på, som min, hva skal du si, store innvending her. Øst-Vest-debatten får vi ta en annen kveld. Rune? Alle debattene vi tar en annen kveld. Assange slett ikke feilfri. Jeg har kritisert ham på ett punkt allerede, og vi kan bli enige om andre ting hvor han har gjort etiske valg som jeg helt uenig i. Og det en interessant diskusjon hvor går grensen. Men jeg helt uenig med Eirin når hun sier at han ikke kan påberope seg rettighetene for publisering selv om han gjør etiske feil valg. Altså, vi gjør alle feil valg. Norske journalister blir dømt til pressens faglige utvalg. Det lov å gjøre feil. Så spørsmålet hvor store feilene, hva proporsjonene på det? Og proporsjonene på det vi snakker om her, det som ligger i den andre enden. 10 år på 10 år i fengsel for publisering av kritisk materiale. Det det som gjør denne saken så alvorlig. Og jeg har lyst til å si et par ord om Espionage Act også. For dette jo ingen vanlig rettsprosess. Det jo en unntakslov som skal brukes i bestemte henseende, og som det ble sagt i innledningen her, så har amerikanske myndigheter holdt seg faktisk for god helt siden 1917 til å gå etter journalister og publisister med denne loven i hånd. Snowden, som har sagt at hvis jeg blir stilt for en vanlig domstol og jury, jeg reiser til USA med en gang, men han vet at han vil møte Espionage Act, som da har du ikke samme individuelle rettigheter, og rettssikkerheten din ikke ivaretatt. Og det viser jo også denne prosessen mot Chelsea Manning nå, fordi hun trosset systemet, så blir hun da straffet med dagsbøter fordi hun bruker sin rett til ikke å snakke foran en grand jury, så systemet straffer disse varslerne og publisistene på en hard og brutal måte nettopp fordi de publiserer så alvorlige hemmeligheter som ikke skulle vært kjent. Og der kommer det chilling-effekt inn. Og jeg synes dere to tar for lett på hvilke konsekvenser dette vil få. La oss si at Assange blir dømt til 75 års fengsel, eller 50, Chelsea Manning til 32, for å ha publisert dette virksomhetet. Tror dere ikke at andre redaksjoner som får tilgang til den type materiale vil tenke seg vel om, selv om det livsviktig informasjon av historisk betydning som de da kunne brakt ut? Ja, definitivt. Det nettopp derfor jeg har sagt at du trenger ikke like Assange for å forsvare det prinsipielle i denne saken. Og nøyaktig de samme resonementene som du drar nå, var også mye av årsaken til at Obama og justisminister Eric Holder ikke ville gå videre, for de kunne ikke konstruere eller lage en sak som ville unngå vanlige journalister, Washington Post, USA Today, hvem det måtte være, og separere det fra Assange i denne type, for sånne saker skaper presedens. Så på det prinsipielle området har jeg sagt hele veien at jeg helt enig. La oss kritisere Assange i den etiske sfæren, det masse å ta han for. I tillegg så bør han få straffeforfølgt til Sverige og Storbritannia for andre forhold. Publiseringsdelen jeg som deg og mange andre bekymret for hvis
det faktisk skulle bli dem. Nå skal jeg faktisk se at denne saken, hvis og når han kommer for en domstol i USA, blir ført, hvilke resonementer som blir der. Det tross alt fremdeles slik, som jo også Gisle nevnte med The Southern District of New York og dommerne der, som dømmer uavhengig. Det kan jo være at du får en dommer der som også kan bruke hodet og si at dette holder ikke mål. Det var jo det Obama-administrasjonen holdt og var rett for hele veien. Men det vel problemet hvis saken havner i høyesterett. Ja, fordi at den sammensetningen... Jo, men du ikke helt sikker på hva de ulike konservative dommerne måtte mene der. Det jo både Kavanaugh, Roberts og andre overrasker stadig vekk med å ha ulike meninger på dette området, og spesielt på områder som free speech. Jeg ser ikke at det gitt. Dette momentet som Eirin trapp frem, hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre. I innledningen tidligere i kveld så snakket jo Stefania om å få blod på hendene. Kan det tenkes at mange i pressen litt for redde for å få blod på hendene, at de heller går for langt i å spille maktens spill enn i å spille maktkritikerne spill? Spør du meg? For eksempel i Jordan, det tror jeg helt opplagt. Nå jeg ikke journalist, heldigvis. Desto friere kan du ta det. Ja, men det jo, ja. Men det noe... Så det klart det greit å være på den safe siden. Stiller man spørsmål om hvilke konsekvenser får dette for ytringsfriheten og pressefriheten, så kunne man jo tenke seg til at det får ikke så veldig store konsekvenser i Norge, kanskje i første omgang, fordi at vi ikke har så veldig mye reell kritisk presse i Norge i det hele tatt. Vi har en del store mediehus, vi har butikk, man skal tjene penger, man skal selge annonser og så videre og så videre. Og det ble jo nevnt da også av Stefania her, men at selv en seriøs avis som La Repubblica har denne typen hensyn å ta også. Men jeg har lyst til å bare si en ting til. Altså det svirrer mange rykter her, og mange... Vi vet alle sammen, uansett om vi vil det eller ikke, at det har vært en massiv kampanje mot Assange i over 10 år. Altså man har kjørt han hardt, man har laget konspirasjonsteorier, man har satt ut rykter allerede på de første dagene da det ble kjent at det var store lekkasjer på gang, så fantes det i omløp et dokument om hvordan man skal få stoppet Wikileaks og den typen nye plattformer for å offentliggjøre hemmeligstemplet dokumentasjon. Det som har skjedd i ettertid, det følger denne oppskriften veldig nøye. Og det klart, gå etter kildene den ene, gå etter de etablerte kontakter man har. Glenn Greenwald var nevnt spesifikt, og skap så tvil om rettssikkerheten til de som omtales i dokumentene, og de som kildene til disse. Noen vet kanskje det at for en del år tilbake så prøvde Pentagon i forbindelse med Iran-Afghanistan lekkasjene, og finne så mye som en person som hadde blitt skadelidende av disse lekkasjene. Pentagon fant ikke det. Det finnes ikke et eneste dokumentert tilfelle av at noen av de som omtalt i disse dokumentene da faktisk har blitt drept eller lidd konkret av det på noe vis. Og det skyldes jo det at Wikileaks og Assange redigerer disse dokumentene. De går igjennom absolutt alt før det blir offentliggjort. Så det bare tull det at her dumper man absolutt alt usett. Alle dokumentene gått igjennom sånn at man kan gå god for at de autentiske, og at det ikke skal skape uheldige virkninger for de som omtalt i det. Det sannsynlig med den enorme dokumentmengden? At man går gjennom den, ja, det gjør man. Nå står de i kø her, det var Eirik først. Det for så vidt riktig at man ikke kan finne et dokumentert tilfelle, men det betyr jo ikke at du ikke har satt mange menneskeliv i fare. Mange av de som ble satt i fare tok jo
sine omstendigheter og vurderte de på nytt. Det litt som å kjøre 200 kilometer feil vei på motorveien og si, ja, det gikk bra, så da det jo helt greit. Det jo ingen tvil om at det veldig mange som har reagert på nettopp på den måten WikiLeaks og Assange har dumpet informasjon. Du har aktivister i Kina, du har aktivister i Saudi, du har aktivister i Tyrkia som kommer ut og sier, selv i Civit involvert med Oslo Freedom Forum, som sier akkurat det samme. De føler sitt liv blir satt i fare av den type careless informasjon som Assange dumper ut. Så der kan man jo ha ulike meninger om hvor bra den type aktivitet det. Det I hvert fall sterkt kritisk til det, selv om du ikke skulle finne et eneste tilfelle. Jeg synes ikke at det en logisk sammenheng her, at det nødvendigvis betyr at han ikke har satt folk i fare, selv om de ikke blir drept eller skadet. Når det gjelder spørsmålet ditt om journalister og medier generelt for lite maktkritisk, så vil vel det svaret alltid være ja. Man bør jo alltid være mer maktkritisk, det ligger vel I naturen, og det en menneskelig... Jo, men noen ganger kan det være spørsmål om at det bør være mye mer maktkritisk. Det jo grader av alt. Jo da, men jeg synes gjennomgående I veldig mange vestlige samfunn som har snakket både om amerikanske og norske, at du har, og britiske, minst Snowden-saken da, med Guardian og New York Times, knallbra journalistikk fra veldig mange. New York Times under Bush avslørte jo også det hemmelige programmet med å avlytte telefoner som Bush-administrasjonen ble rasende på, og mente at det var unpatriotic og what not. Så klart at du har jo avsløringer, og om Trump bra for noe, så det jo medieøkonomien. Han bra for journalister og medier I USA, så gjør at de kan bruke mer penger på investigativ journalism, så kan man jo være fornøyd eller misfornøyd med hva som kommer ut av det, men ja, både og, for å si det sånn, men at man alltid kan bli litt mer, og at det menneskelig å være litt redd for å gå inn I saker hvor du står mot veldig mektige personer, det sier seg jo selv. Sånn menneskenaturen. Jeg tenkte bare skulle ta tak I denne misforståelsen om at hvis du kritisk til Assange og hans metoder, så du dermed ikke maktkritisk. Og jeg mener at man kan helt fint drive kritisk undersøkende journalistikk på Assange, og likevel ha omsorg for den behandlingen han får, være opptatt av hans rettssikkerhet, være bekymret for at han blir tiltalt for spionasje. Dette fullt mulig, og det dette som skjer. Det en sånn feilkobling her som liksom klikker inn der, og ja, du kritisk til hvordan Assange opererer, dermed du mot oss, dermed du mot at han skal behandle skikkelig, og sånn det ikke. Ja, til utgangspunkt for det spørsmålet ditt var når maktens motstrategi når dette materialet finnes ute. Og det ikke tvil om at etterretningstjenestene, makten som blir utsatt for den type avsløringer, har motstrategier, inkludert direkte påvirkninger og trusler mot journalister. Og det jo ikke noe hemmelighet at de hemmelige tjenestene også har folk I redaksjonene. Bob Woodward lagde et temanummer for Rolling Stones for mange år siden, hvor han dokumenterte at CIA hadde kontakter I alle de største amerikanske redaksjonene, som klart har en betydning, spesielt når slike saker oppstår. Bare minne litt om norsk historie her. På 70-tallet ble spionparagrafen brukt mot Ny Tid, Klassekampen, for avdekking av NATO-øvelser, hemmeligstemplet materiale. Vendepunktet kom I ikke-voldsaken. Ikke-vold var tiltalt for gjennom åpne kilder og har dokumentert brudd på norsk basepolitikk. De ble frikjent I høyesterett etter den paragrafen med 3-2 stemmer I 1986. Det var et vendepunkt historisk I Norge. Men vi har denne historien, og vi har Lund-kommisjonen, som viste at det var intimt samarbeid mellom de hemmelige tjenester og journalister, spesielt I A-pressen. Så man skal ikke være naive og tro at ikke det spiller et spill I kulissene her. Og dette blir jo også avdekket av journalister av og til. Og dette må det mer kritisk søkelys på også. Det var mye av det rundt tiden da Lund-kommisjonen ble offentliggjort. Det mer å hente, tenker jeg. Ja, bare til den feilkoblingen som Eikefjord nevner om at hvis man kritisk til Assange og eventuelt driver kritisk journalistikk mot Assange, så man mot han.
Det har jeg egentlig aldri ment. Men driv nå da i alle fall kritisk journalistikk og gjør jobben, gjør hjemmelekser, i stedet for å spre rykter som avsannet for lengst, men som fremdeles sirkulerer rundt omkring på nettet, og som gjentas i det uendelige. Vær kritisk, men vær nå da kritisk på et grunnlag som faktisk holder vann. For det som BT har servert ved flere, ikke bare Eirin Eikefjord, av kommentarstoff i denne saken, det under enhver kritikk. Et punkt til. Jeg synes også det litt lettvint å si det, ja, det at man kritisk til Assange betyr ikke at man mot hans journalistiske virksomhet og det ene med det andre. Det slår meg jo at en viss type forsvarere av ytringsfrihet, såkalt, bruker den formen der jeg sier, selvsagt så mener vi ikke at han bør utleveres, og så kommer det da de samme leksene om og om igjen. Det synes jeg billig. Jeg synes man skal dvele litt ved det prinsipielle her, og prøve å virkelig ta det standpunktet som man later som om man tar, som om man later som man har tatt, man later som om det selvsagt, og så går man videre med alle disse mantraene som, man burde gå inn i det, og så burde man se hva som faktisk ligger i disse beskyldningene, både de som Eirik Løkke har servert her nå, flere av dem, altså de avsannet for lengst, og også det var ikke WikiLeaks som lekka navnet på disse tyrkiske personene, hvor man det en svær sak, Eirik Løkke har sagt det tidligere også. Michael Best har sagt at det var han og ikke WikiLeaks som gjorde det. Det offentlig, det oppe og avgjort. Det gjentas her nå igjen, sammen med disse andre. Det ikke riktig. Jo, det riktig. Nei, det ikke vel for Mike Weiss som sagt, men det en del av de tyrkiske aktivistene som sagt at de fikk offentliggjort sine navn via WikiLeaks. Dette ligger også på The Wire. Du kan jo sjekke hele denne saken. Ja, du kan sjekke tweeten fra Michael Best, for han sier det var ikke WikiLeaks som gjorde det, det var ikke de som offentliggjorde dette. Det var han som gjorde det. Eirin? Ja, altså nå blir jo jeg grovt kritisert her, så jeg får jo parere det. Og jeg jo ganske skremt og oppgitt og bekymret over hvordan professor ved universitetet håndterer dette, og gjør media til en hovedfiende, fordi at man kritisk til en metode. Og jo den som fremmer relativt konspirative ideer om hvordan denne utstillingen ble tatt ned. Jeg var en av de som ble trukket inn i dette via Selnes, fordi at jeg har skrevet en kommentar om Assange for 1,5 år siden, som tok utgangspunkt i Holberg-debatten her, og dermed så blir jeg en sånn automatisk mistenkt dersom noe skulle ha skjedd og det synes jeg veldig problematisk, og det svekker tilliten til media på ingen faktisk grunnlag, så det veldig synd. Kan jeg bare svare helt kort på det? Jeg foreslår at vi heller går videre. Ikke ute etter noen krig her. Kan jeg få belyse dette problemet på en annen måte? Hva har WikiLeaks ført til av bedre og kritisk journalistikk? Her har jeg faktisk et forskningsfunn å komme med. For jeg også bakgrunn som medieforsker, og vi hadde et forskningsprosjekt i den perioden som Aftenposten benyttet seg av WikiLeaks-materialet, og så på problemstillingen var Aftenpostens dekning spesifikt av Afghanistan, Norges relasjon til Afghanistan, synet på sivile offere, mer kritisk i den perioden hvor de brukte WikiLeaks enn før. Og det var et funn at de ble mer kritisk. Og det viser jo også at all den informasjonen som WikiLeaks har brakt på bordet, nødvendig fakta for å realorientere oss i en grusom verden hvor det skjer menneskerettighetsbrudd hele tiden. Og fordi makthaverne i økende grad trakasserer journalister, dreper journalister over hele verden, nettopp fordi de ikke skal avdekke sannheten, så den type alternative kilder av og til faktisk nødvendig for å få sannheten på bordet. Og det i denne konteksten også denne rettsprosessen bekymringsfull.
Altså, hvis du ser USA og Storbritannia, så faller de på rankingen av indeksen til Reporters Without Borders, hvor det best pressefrihet og mest vilkår for journalister. Og dette ikke bare gjennom Trumps retorikk, men også angrep på rettigheter til journalister. Storbritannia har fått en ny lov nå som gjør det enda vanskeligere enn før, og de har ikke noe First Amendment, gjør det enda vanskeligere enn før å bevege seg inn på områder om rikets sikkerhet. De må plikter nå til å forhåndsgodkjenne historier som kan true rikets sikkerhet, og det minner I hvert fall om sensur. Akkurat. Før vi helt gir oss, vi kunne jo holde på en god stund til, den utviklingen vi ser med en Trump I Washington, kan den føre til at regimer av både negativt og positivt slag blir ivrigere etter å temme pressen I diverse andre land, inkludert Norge. Jeg har jo inntrykk av at retorikken til Trump I ferd med å forandre politikken. Og jeg ser jo ikke bort ifra at det skremmende forbildet han representerer og kan få betydning for journalistikken. Erik? Du har noen veldig alvorlige tilfeller, blant annet I Polen, hvor Trump besøkte. Polen et samfunn som heldigvis veldig sterk sivilt samfunn, og det pågår en kamp der særlig fra mer autoritære ledere I politikken, hvor da Trump kommer og sier, dere også har problemer med falske nyheter og så videre, og legitimerte hele Kaczynski og det polske samfunnets, krig mot liberale medier. Ungarn et annet eksempel. Ser man det I Norge? Nei, altså, jeg synes at den sammenligningen eller relevansen når vi snakker på nivå I Polen, Ungarn, til dels andre mer autoritære samfunn særlig god, men man skal jo alltid være obs på at man har en god nok demokratisk debatt, og at pressen I Norge også I stand til å utøve kritisk maktjournalistikk. Det interessante som jeg nevnte tidligere, at du kan jo få en rekyl også. Mediene I USA, han har jo utnevnt til fiende nummer 1. Så klart at mediene, og det ikke bare heldig, medienes opptreden også med å hoppe på hver eneste ting Trump sier. Det tar fokuset bort fra en del andre ting, og det synd. Ja. Vi rakk ikke å komme inn I dette huset her, rent bortsett fra at det som skjedde her I sommer, med at utstillingen ble tatt ned, kan vi regne med at det var bare et sommerintermesso og ferdig med det? Rune? Ja, altså, dette vet vi jo ikke. Nå gikk jo de heldigvis tilbake på dette, men dette jo interessant, synes jeg da, at her det en avtale mellom kunstnere I en 3 ukers periode, og så det noen som vil ha det ned, og så det et press som de som eier bygningen I etterfor. Og jeg stilte jo dem øyeblikkelig spørsmål, hva var begrunnelsen? Var det noen av mediebedriftene som stod bak? Og har Entra tenkt over sin relasjon til ytringsfriheten når de ber om dette? Jeg fikk bare svar på nummer 2 av kommunikasjonsdirektøren I Entra, det var at de ikke ville si hvem kilden var. Jeg tror at de antagelig ikke skjønte hva de gikk inn på, og at de prinsipielle sidene ble klarere etter hvert, og det synes jeg var bra, og kanskje det kan få betydning for andre som vil tilsvarende. Jeg vil bare si en ting til. De kontaktet Penn International. Grunnen til at Penn interesserte seg for dette at vi jobber for kunstneres frihet også. Og vi kontaktet Penn International, og de var veldig interessert I saken, for de sa det beslektede saker I andre land også, hvor noen tar seg til rette overfor kunstnere, og synes de bare kan gjøre det liksom. Og det jo en bekymringsfull utvikling, også I forhold til kunstneres rettigheter.
stort sett enighet om dette kanskje, og I så fall runder vi av. Men Mats Andenes, som vi altså ikke har fått gjennom på Skype, fra han har vi en video som vi skal vise nå når vi bare har klatret ned herfra. Jeg sier tusen takk til panelet, og så glemte jeg visst å presentere meg selv. Jeg heter Jan Landro, men det var fordi at det var en annen som egentlig skulle introdusere meg, så jeg uskyldig som vanlig. Takk for oss. Yeah, well, Mats was going to be with us on Skype because we used our CO2 footprints on Stefania, but we had some problems. Of course, there's always some problems with the technical stuff. So, and he kind of knew that, so he already made a video. So we will play that for you. We will go a little bit over time, so if people have to leave, they will be excused. But I think it's very nice to have this talk with him. And if those that don't know him, he worked at the Institute of Advanced Legal Studies in London. Right now, he's a law professor of the University in Oslo, has been the UN Special Reporter and within the UN Working Group for Arbitrary Detention. So he is very outspoken and a very important voice. So yeah, thank you for staying. Ja, god kveld. Jeg Mats Andenes. Jeg professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet I Oslo. Og så var jeg FNs spesialrapportør mot vilkårlig fengsling. Jeg var medlem og leder for FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling fra 2009 til 2015. Jeg hadde saksforberedelsen for det som ble en kjent og jeg må si omstridt avgjørelse fra denne arbeidsgruppen, hvor de da bestemte eller fastslo at denne først husarresten, så fengslingen, og så I siste runde da denne avgjørelsen kom, dette oppholdet på den ekvadorianske ambassaden I London, at det utgjorde en vilkårlig fengsling etter folkeretten og de menneskerettsbestemmelsene som gjaldt de to berørte landene her, Storbritannia og Sverige, som da hadde ansvar for denne vilkårlige fengslingen og måtte da bistå eller ta de nødvendige skrittene for å få Assange ut av den. Jeg var da ikke med på den endelige avgjørelsen, og det jo da den som blitt så omstridt. Den en god avgjørelse, slik jeg ser det, logisk oppbygget, og det rettslige grunnlaget mener det ikke noen tvil om. Den avgjørelsen har betydning for vurderingen av Assanges fengsling I dag. Den var da altså allerede fra 2010 av, slik arbeidsgruppen fastslo I et møte altså slutten av 2015, og så ble den avgjørelsen offentliggjort I tidlig 2016, at denne fengslingen da har vært vilkårlig hele tiden, folkerettslig sett, og det skulle da gjøre at både britiske og svenske myndigheter hadde en forpliktelse til å bistå til at han ble sluppet fri. Det hjelper da ikke at britene senere har hatt en prosess som I seg selv, slik jeg ser det, vanskelig kan tilfredsstille de kravene som folkeretten stiller.
Men det ikke noe spørsmål. Det var en påbegynt vilkårlig fengsling. Kravet da at man skal slippes fri. Myndighetene har plikt til å gjøre det. Det slik FN-organene behandler denne type saker om vilkårlig fengsling. Det en interessant diskusjon. Det viktigste, slik jeg ser det nå, imidlertid hvordan skal man vurdere disse utleveringsbegjæringene fra USA. USA hadde jo da først denne lukkede siktelsen, eller kanskje kalle det siktelse, denne lukkede påtalen eller siktelsen, som ble offentliggjort etter at Assange ble brakt ut av Ecuadors ambassade tidligere i år. Den gikk da på noen brudd på straffelovgivning som var knyttet til at Assange, i første rekke knyttet til at Assange hadde gitt råd til Chelsea Manning, og at de rådene som de ikke kunne vise var blitt fulgt, men at de da etter disse veldig vide conspiracy, som noen ekstremt vide medvirkningsbestemmelser de har i Commonwealth-landene, at dette var da tilstrekkelig til å pådra Assange straffansvar for Chelsea Mannings overlevering av dokumenter og brudd på taushetsplikten som Chelsea Manning selv har vært straffet for. Og her da spørsmålet om forhold til pressefriheten veldig viktig, fordi det jo da slik at pressen kan videreformidle, men det uklart i hvilken grad de kan medvirke til brudd på disse taushetspliktene. Det nå kommet en ny påtale og en ny utleveringsbegjæring med grunnlag i den nye påtalebeslutningen fra en amerikansk grand jury, og den går da ut på brudd på spionasjebestemmelsene. Det en meget vidtgående bestemmelse, hvor det en veldig høy strafferamme. Det i prinsippet så det vel muligens til og med en dødsstraffbestemmelse. Men under hver omstendighet så det da en straffeforfølging som uforholdsmessig, vanskelig nok å godta i et nasjonalt system. Men det jo da også amerikansk rett. Men når du da skal behandle det i Storbritannia som grunnlag for en utleveringsbegjæring, ja, da får du alvorlige problemer, og jeg vil håpe at britiske domstoler ikke vil gå med på en slik utlevering. Det viktig da at sivilsamfunnet engasjerer seg internasjonalt og gjør det kan for å sørge for at dette da ikke blir noe av. At man bygger opp en tett rettslig argumentasjon, ser de forskjellige rettsgrunnlagene i sammenheng. Og det viktige da, i første rekke, når det har kommet så langt, det å se på konsekvensen av at en som har viderebrakt informasjon, at vedkommende kan dømmes for brudd på spionasjebestemmelser i det hele tatt. Det svært omstridt i amerikansk rett, men det da mye mer alvorlig hvis det et grunnlag for en utlevering fra et annet land. Altså, det blir en helt annen sak hvis britiske myndigheter og britiske domstoler skal vurdere, skal vi utlevere Assange til USA for da å bli straffeforfulgt for spionasje. Og spørsmålet blir et rendyrket ytringsfrihets- og informasjonsfrihetsspørsmål. Skal land kunne forfølge folk som har bistått til denne type offentlig informasjonsformidling etter spionasjebestemmelser? Og skal land da også, tredjeland, utlevere på slike grunnlag? Og her det en høyere terskel når ytringsfriheten involvert. Det artikkel 19 i SP, i konvensjonen om sivile og politiske retter.
I Europa så det naturligvis artikkel 10 I EMK, og så har jo land egne konstitusjonelle ytringsfrihetsbestemmelser. I England så har de det da I deres Human Rights Act, og også I det som en engelsk common law. Hos oss det naturligvis også grunnlovens paragraf 100 som ville hatt andre rammen hvis det hadde vært snakk om en norsk medvirkning fra norske myndigheter. Som det da foreløpig ikke Og I tillegg til dette helt sentrale ytringsfrihetsspørsmålet, så har da FN-organene, en rekke forskjellige FN-organer over lengre tid engasjert seg med utgangspunkt I forholdene under Assanges forskjellige former for fengsling I Storbritannia. Og den nåværende spesialrapportøren mot tortur, FN-spesialrapportør mot tortur, Nils Melzer, har sagt klart fra at fengslingsforholdene slik de I dag utgjør et brudd på Storbritannias forpliktelser etter forbudet mot tortur. Og han har også vurdert hvilken mulighet Assange har til å få en soning, altså en fengsling og soning og behandling I USA, som vil passere en slik prøvelse etter det internasjonale torturforbudet, og han har sagt at det kan vi ikke regne med. Så han har argumentert med at det et tilstrekkelig grunnlag til å nekte å utlevere Assange fra den britiske siden. Fra min innfallsvinkel så ytringsfrihetsspørsmålet her helt sentralt. Og da kommer jeg til det som må bli mitt siste poeng, og det at det mange som kritiske til Assange som person. Vi kan ha en lang diskusjon om det, hvis det noen som ønsker det, og jeg bidrar gjerne til det. Men I forhold til ytringsfrihetsspørsmålet og torturspørsmålet, så det irrelevant. Uansett hva man måtte mene, så da ytringsfrihet og torturforbudet viktige byggestener I alle siviliserte rettsordener. Jeg vet jo at Assanges forhold til mange av de som tradisjonelle forkjempere av ytringsfriheten, altså de som ser seg selv som ytringsfrihetens fremste forsvarere, at mange av dem føler at Assange så lite verdig beskyttelsen, og de også kritisk til deler av hans informasjonsformidling. Det da en gang slik at hvis man kan de mest grunnleggende menneskerettsreglene, det helt grunnleggende at dette irrelevant. Dette fullstendig irrelevant for vurderingen av både ytringsfrihet og tortur. Og jeg må si at når jeg hører, og jeg har vært I flere debatter her I Norge også, og også I Storbritannia og I Sverige, når da jurister og journalister, folk som ellers hevder å stå for ytringsfriheten, og her I Norge så har vi en veldig sterk gruppe av ganske høyreorienterte tilhengere av ytringsfriheten, som står på for ytringsfriheten slik de ser det, men da altså ytringsfrihet som da ikke utfordrer staten eller mektige interesse på noen måte, men mer altså slik jeg ser det da, altså slik jeg ser fra min synsvinkel, ytringsfrihet som brukes til å tråkke på minoriteter og andre. Vel, de folkene jo I denne diskusjonen aktive, og du har sikkert fått med noen på panelet, jeg håper jo det, og til dem så ville jeg ha sagt, hvis jeg hadde vært der, da hadde jeg måttet vente til jeg hadde fått sagt det de hadde å si naturligvis, og jeg hadde sagt for en opportunist, og så ville jeg gjerne sagt noe om hvor gode de var på å bruke internasjonale menneskeretter, men for å kunne si noe om det, så måtte jeg ha hørt litt mer om hva de hadde å si. Lykke til med diskusjonen, og jeg sikker på at dere får en god diskusjon. Vær kritiske til folk som hevder å være for ytringsfriheten,
Og når de for en gangs skyld får en sak hvor det en viktig statsinteresse som står imot, det det ytringsfriheten i første rekke skal beskytte mot overgrep fra mektige statsinteresser. Når de får en sånn sak, så stiller de seg ikke på ytringsfrihetens side. Vær skeptisk til sånne synspunkter, og kanskje litt også vær skeptisk til sånne folk. Lykke til. Yeah. So we are over time. So the question is, shall Mats Andenæs have the last word, or do any of you sit and burned with a question? I know that Stefanie had said she will answer. And I also want to say one thing to Eirik Løkke, that Julian Assange was never accused of rape. You have to read your documents, sir. I said he dropped the investigation. Yeah, but that's the reason for that, no? It's much more complex. Yes. So it's really important to address this topic because it's crucial. It has been one of the topics which basically have allowed this hate campaign against Julian. And let's not forget that these rape allegations are crucial because, the people who, we have a bad history of violence against women, against children in our societies. So when we hear about these allegations of rape or against children or women, we immediately solidarize, we stand immediately in solidarity with victims. That's very weird how these rape allegations have been used against people who have been critical about the war on terror, for example. It's weird how many of the people critical about the abuses of the war on terror ended up in the rape case. I'm not telling that the rape allegations against Julian Assange are plot or conspiracy. I'm not telling this. I just want that you focus on how these allegations have been used to deny solidarity to Julian. So you have to realize that in Sweden there are three kinds of rapes. Rape, gross rape, normal rape, minor rape. In the case of Julian Assange, the investigation was opened the 20th of August 2010. Initially, the police, so two women went to the police. They didn't say he raped us. They wanted to file a complaint for having Julian Assange take a test for sexually transmitted illnesses. And we know this. How do we know this? So how do we know that the two women didn't go to the police and say he did rape us? We know this because there have been many steps in this case. And so there are agreed facts between these two parts. And so we know that the two women just went to the police to have Julian Assange to take these tests. They didn't say he raped us, but the police opened the case as rape. So initially, the 20th of August 2010, let's not forget that 20th of August 2010 was not even 4 weeks after Julian Assange WikiLeaks had published the Afghan war logs. Again, I'm not telling there was a plot, just giving you the chronology. So the two women went to the police. The police treated the case as a rape case. 5 days after, the Stockholm chief prosecutor, Eva Finney, closed the rape investigation and said the investigation revealed no crime whatsoever. And she left the investigation open for sexual molestation. Julian Assange was questioned about sexual molestation the 31st of August 2010.
The day after, a new prosecutor, Mariani, reopened the investigation for rape. Okay? Initially, the case was opened as rape, but after the case went to the Swedish Court of Appeal, the Swedish Court of Appeal treated the case as minor rape, the less serious crime. So if you had been charged for this crime, you would risk something like 2 weeks in prison, maximum 4 years in prison. What is weird about this case? The weird things about this case is that from the 1st of September 2010 until to the 19th May 2017, when the Swedish prosecutors finally dropped the case, this investigation has always remained at the preliminary stage. So this investigation for the less serious crime of rape has remained at the preliminary stage for 7 years, which is really weird. It's really weird because usually when you open an investigation, especially an investigation about alleged sex crimes, you immediately question the person under investigation, you gather evidence, because at that point, when you open the investigation, you acquire these facts, your memories are fresh. So the alleged victims have facts fresh, the witnesses have their minds fresh. They waited for 7 years before going to London to question Julian Assange. And then they basically closed the investigation. So when I first look at this case, and I realized that no journalist had tried to get the documents about this case, I said, it's really weird. And a very prominent Italian prosecutor told me, look, our prosecutor traveled the world to question very bad people, mafia people, dangerous people. Why this Swedish prosecutor couldn't travel to London to question this person? It's really weird. You should try to investigate why they didn't go there. Because this decision not to go there to question Julian Assange is basically at the center of the whole case. Because basically this decision, Julian Assange never refused to be questioned. Actually, it was questioned. It was questioned the 31st of August 2010. He refused to be extradited. And the weird thing is that the Swedish prosecutor didn't want to question him unless he surrendered himself and they were able to extradite him. Julian Assange consulted with his lawyers, and his lawyers thought there was a serious risk that once extradited to Sweden, he could be extradited to the US. I mean, it doesn't matter whether we agree or we don't agree. I mean, he had legal counseling, you listen to your lawyers, His lawyers tried to ask Sweden for some diplomatic guarantees that he would not be extradited to US if he was extradited to Sweden. Sweden refused to provide any guarantees. So at that point, Julian Assange refused to go to get extradited to Sweden. So Julian Assange never ever refused to be questioned about the Swedish allegations. He refused to be extradited because he was convinced that this extradition to Sweden could pave the way to extradition to the US. The problem is that prosecutors have tools, coercive tools. It's not that if you are at the center of an investigation, everything is based on your collaboration. If you are under investigation, prosecutors can use the laws, can question you, can file a mutually legal assistance request to London and say, look, we want to go to the embassy, we want to come to London, question this person for these alleged crimes. They didn't. They waited years before going there.
And you wonder why. Because, I mean, if you have a strong case about a person, you go there, you question him, and you charge him, and at that point you extradite him. They didn't. They waited and waited and waited. Finally, in 2015, the Swedish prosecutor Marianne decided to go to London to question Julian Assange. Why? They suddenly go there because two important things had happened. In September 2014, Julian Assange had filed his complaint to the UN Working Group on Arbitrary Detention, saying, look, they are not charging me, they are not questioning me, they are not dropping the case. I'm in a legal limbo with no hand in sight. So in September 2014, he did so. He did file the complaint. And in November 2014, the Swedish Court of Appeal confirmed the arrest warrant against him, but censored, but heavily criticized publicly the Swedish prosecutor for not exploring any solution. Basically, they realized here we have a judicial paralysis. This paralysis is denying justice to Julian Assange, is denying justice to the two women. So the Swedish Court of Appeal criticized the actions of the Swedish prosecutor. Only at that point, a few months after, in March 2015, the Swedish prosecutor said, well, we go to London to question him 5 years after they had opened their investigation. But at that point, it was very late. For example, the sexual molestation allegations had an expired in August 2015. How could the Swedish prosecutor think of being able to question him before the statute of limitation for the sexual molestation? I mean, he was a man inside an embassy. You need a protocol to question people. You need agreement, judicial cooperation agreement between states. You don't go around questioning people. You need protocols and so on. So in March 2015, when the Swedish prosecutors finally decided to go to London to question him, it was very, very late, because in August 2015, the statute of limitations for sexual molestation expired. At that point, the two women and Julian Assange had no opportunity whatsoever to have any kind of justice for those allegations. Okay, so finally in 2015 they decided. At that point, Ecuador and Sweden signed a protocol for judicial cooperation. And finally, in November 2016, the Swedish prosecutors went there and questioned Julian. And in March, they decided to drop the case again. Why? I mean, if they had a strong case, why not to go ahead? I mean, why not? I mean, they could have charged him. And then if he resisted the extradition, that could have been quite embarrassing for Julian Assange, because there were charges. They never filed charges. In May 2017, they dropped the investigation. And now they have reopened the case once again. So 9 years after the case was opened, they have opened the case 3 times. And still, Assange has not been charged for anything. It's a very, very weird handling of the case. It's very weird. I got some of the documents after 4 years of legal battle with Sweden and the UK. What did the documents reveal? Well, the documents reveal that it was the UK authorities who told the Swedish prosecutor not to go to London to question Julian Assange. Why? Well, the documents don't provide an explanation, because they released me so few documents that it's impossible to understand how this decision was taken.
what was the rationale behind this decision. And what else? They revealed that the UK authorities write to the Swedish prosecutors, please do not think that this extradition case is being dealt with as just another extradition request. Why this extradition request is special? Again, the documents don't provide explanation because they gave me only 226 pages. The document revealed something more than this. They revealed that in 2013, the Swedish prosecutor realized that there was a complete judicial paralysis, and there was even a diplomatic quagmire because Julian Assange took refuge in the Ecuadorian embassy. So a diplomatic quagmire added to a judicial paralysis. At that point, the Swedish prosecutor starts questioning the advice they had received from the UK authorities. At that point, they considered to drop the investigation. But again, the UK authorities opposed to this possibility of closing the investigation. Why? What kind of special interest they had in the case? I mean, if this was just a stupid sex case, not stupid, I don't want to offend anyone here, because it's fair to have a proper investigation what really happened. So it's important to address the allegation. But if this was just a sex case, Swedish case, what was the interest on the UK side for advising them not to go to London, for saying that this case is not like another extradition request, for saying that the Supreme Court handling of the case is different from any other, from not dropping the case in 2013. It's really weird, but it's not all. When I asked for the Swedish authorities, could you please give me all the documents? Because here there are gaps. It's impossible to understand the case. Give me all the documents. They said, we destroyed them. You destroyed the documents. Yes, we destroyed the document. But the case is still ongoing. It's highly controversial. Why did you destroy the documents? No explanation. So we are still fighting with lawyers to get the documents and to understand what's wrong about the case. Wondering the truth. But what is weird about this case is that he is going on since 2010, and to these days, there are no charges. The investigation has been opened 3 times. And this, as the UN Special Rapporteur on Torture said, this rape case has been going on for years, and in the public opinion, perception, he has always been perceived as a rapist, when to these days there are no charges at all. Feel free to ask whatever you. Thank you. Jan Landon, you have to show the gift you got from the graffiti artist of the city. A skateboard with the truth. Yeah. That's what we're going to skate into the future with. Thank you so very, very much. And thank you for the panel participants. And dear you, thank you. Thank you. Okay. Ja, det var litt overtid. Det var Thank you.